Hey friends, welcome back to PM Data Lab video in the Excel Basics series. Fast video la Excel open பண்றதும் new workbook create பண்றதும் பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம ranges, basic formulas and some super useful shortcuts பத்தி ஈஸியா பார்க்க போறோம். எக்ஸல் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கலாம்னு ஃபீல் ஆகலாம். பட் நோ வரிஸ், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் லேர்ன் பண்ணின ரொம்ப ஈஸியா புரியும் and you'll start enjoying it. So ரெடியா? Let's jump into today's session and explore Excel in a fun way. Okay, first let's understand what a range is in Excel. A range means one or more cells that you select together. For example, A1 to A5. This is a range of 5 cells in column A. Working with ranges is very important in Excel because we use them in formulas, formatting, and even charts. Let's see how to select different types of ranges. There are 4 ways to select in Excel. Single cell, just click on any one cell. Multiple cells, hold the control key and click on each cell. Whole column, click on the letter at the top like A or B. Whole row, click on the row number like 1 or 2. Okay friends, next நம்ம பார்க்க போறது Excel formulas. Formulas means predefined functions. It's used for mathematical calculation. எக்ஸலுக்கு நம்ம டைப் பண்றது ஃபார்முலா தான் எப்படி தெரியும்? அதுக்குனா ஃபார்முலாஸ் எப்பவுமே ஈக்குவல் சைனோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 + 3 ஆட் பண்ணோம். எப்படி பண்றது? ஈக்குவல் சைன் 5 + 3 டைப் பண்ணி press enter. ஆன்சர் 8 வரும். பட் ஈக்குவல் சைன் இல்லாம டைப் பண்ணினா எக்ஸல் அத கால்குலேஷன் எடுக்குமா? நோ. Just text na எடுத்துக்கும். See the difference between these two answers? So, equal sign போட்றது ரொம்ப முக்கியம். That's how Excel knows, okay, this is a calculation. Okay friends, இப்போ formula யூஸ் பண்ணி ஒரு real time example பார்க்கலாம். Let's take our monthly budget expenses. Category columnல இருக்கு rent, groceries, transport, shopping, etc. Cost values எல்லாமே column B ல இருக்கு. Let's start. First formula, total expenses calculate பண்ண போறோம். Equal sign, sum, open bracket, B2 semicolon, B15, ret, close bracket. Press enter. Excel will add up all values from B2 to B15. நமக்கு full month expenses total கிடைக்கும். Next, எந்த கேட்டகரிக்கு ரொம்ப செலவாகுது பார்க்கலாம். ஈக்குவல் சைன், மேக்ஸ், ஓப்பன் பிராக்கெட், B2 செமிகோலன், B15, க்ளோஸ் பிராக்கெட், பிரஸ் என்டர். இட் வில் ஷோ த ஹையஸ்ட் அமௌண்ட். மோஸ்ட்லி செலவு ரெண்ட் தான். நெக்ஸ்ட், மினிமம் செலவு எதில் இருக்கு பார்க்கலாம். ஈக்குவல் சைன், மின், ஓப்பன் பிராக்கெட், B2 செமிகோலன், B15, close bracket, press enter. Excel will show the lowest expense. Water bill. Monthly average cost. எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சுக்கா? Equal sign, average, open bracket, B2, semicolon, B15, close bracket. Press enter. This gives you the average expense per category. எவ்வளவு categories இருக்கு? Count பண்ணா. Equal sign, count, open bracket, B2, semicolon, B15, close bracket. Press enter. It will tell you how many items are there. It's very useful for data analysis. நம்ம எத்தல 2000 rupees மேல செலவாகுது பார்க்கலாம். Equal sign, sum if, open bracket, B2, semicolon, B15, comma, greater than 2000, synchronized, closing bracket, clockless. Press enter. It adds only the values greater than 2000. It's useful to know big expense areas. Now let's check. Small expenses like recharge, internet. அதோட average value எவ்வளோ பார்க்கலாம்? Use this formula. Equal sign, average, if,
open bracket, B2, semicolon, B15, less than, equal to 1,000. Close bracket, press enter. This will give the average of low-cost items. Super friends! நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பட்ஜெட் ஷீட்ல டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி செக் பண்றது, ஹையஸ்ட் அண்ட் லோயஸ்ட் வேல்யூ எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது, ஸ்மால் வர்சஸ் பிக் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்றது எல்லாம் கிளியரா பார்த்தோம். எக்ஸெல்ல இந்த ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப பேசிக்ஸ் அண்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. We already know practice makes a man perfect. So practice every day. Next வீடியோல கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங், சார்ட்ஸ், விஷுவலி டேட்டா எப்படி அட்ராக்டிவா பிரசன்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கல மறக்காம PM Data Lab சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. அப்போதான் நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிபிகேஷன் வரும். எது டவுட் இருந்த காமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க. குட் காமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். பாய். Thank you. Let's learn together, grow together.